My name is Peter Lo Chakapong, the Member of Parliament for Sigor constituency in the county of West Pokot, and the Chairman of Regional Development Committee in the National Assembly. So we are here just to see for ourselves what is happening at the Tana Delta Irrigation Project, and here together with my colleagues from the committee, we are here to see the progress and what is happening, some of the challenges that they're encountering, and we are realizing that this project has a very huge potential. And already we have had a lot of investment here, and from even what the MD is saying, that there is a huge potential here for this country, that through this project we'll be able to have about 80,000 metric tons of rice that will go to the market, that will help the people in terms of being food secure, import substitution instead of this country importing rice. Through these projects, we'll be able to ensure that does not happen again, because we'll be self-reliant in rice in this country. So too, this project has the potential of helping the communities around here in terms of employment, even food, and things like that. So we are seeing that with the government resources being limited, we want to amplify the President's call for public-private partnership. So we want to amplify that and say that government should think of getting a private investor to assist so that this project can realize its full potential. Because we are seeing the President was here, the head of public service was here, they committed resources to this project, but from what needs to be done here, those resources may not be adequate. So we are actually asking government to speed up the PPP so that now we can have this project up and running through private investors, jointly with government. So that way, I think we'll be able to realize the full potential for this of this project, and I think people will benefit. Whatever had been conceptualized here can be realized through PPP this time. A lot of resources has already been invested here, but we have a lot of challenges arising from floods, and that's why now I think the TARDA is trying to manage that with the little resources they are receiving from government, trying to improve the infrastructure around here so that when that private investor comes in, he will already find that we have infrastructure that is already developed by government, and then they can jointly ensure that they put this project into good use, and we realize the potential for this project. Thank you very much. Mheshimiwa, the rice deficit in this country, this area has a potential. Maybe you can give us a picture of the deficit that we have as a country in terms of rice and of the potential that we have in this area. I may not have the actual figures in terms of the actual deficit, in terms of the tons, but what I'm sure is that we have a deficit, and that deficit that gap can be filled by having this project operating at its potential. So the final question is, as a committee, a parliamentary committee, what are you doing in terms of supporting regional developments? As a committee, we really want to lobby for resources for RDS, Regional Development Authorities, because through RDS or Regional Development Authorities, we have realized that some of the projects they undertake are projects that directly benefit communities, wherever they are. So they do irrigations like this, they do boreholes, they do water pans, and through such, communities are they are helped. And some of the challenges they are going through, they are assisted through what RDS are doing in the communities. And remember that like now TARDA, the CDA, the KVDA, and the other RDS, they work on projects and programs that directly touch the common person. I want even to say that I think RDS are directly working with the hustlers. Sure. We are on a visit to assess the project's recovery post the El Nino and the damage that had been caused by the massive rains that we received in the recent rainfall period. So far, having done an assessment of the damage, we realized massive losses in terms of the infrastructural loss, the crop loss, and up to now we have done repairs on the flood protection mechanism, which is the embankment dike. We have had damage across 25 points. You realize we also had damage on the
Malindi Lamu Road, which of course is being worked on by other government agencies. We are on a part have just finalized the reconstruction of the dikes. We have desilted the canal and repaired the Kitere intake. So today is part of the assessment of those repairs in terms of seeing how we can leverage back the project to its full potential realization following the losses experienced during the recent heavy rains. We have received the necessary support required from government. You may have, as you may remember from the last conversation we've had, the project is under discussions for PPP. We are trying to also leverage the project to leverage the private capital, private technology, so that we fully realize the potential of the project in its realization of the national food security goals, the import substitution, and also the forex recovery in terms of the money that we lose out in importing of rice. Hapa tuko katika Tana Integrated Development Project na kama committee ya regional development ya bunge ya taifa tumekuja hapa ili tuangalie kazi ambayo TARDA inafanya sehemu hii, na tumefurahi kuona ya kwamba kazi nzuri imefanyika sehemu hii na TARDA, na zile miradi ambayo tumetembelea tumeona ya kwamba wananchi wamefurahia kabisa, kwa sababu tumeenda mpaka tumeona boreholes ambayo imechimbwa na TARDA na wananchi wamefurahi sana kwa kupata maji, na wanasifu sana TARDA na serikali kwa kuweza kuwaletea maji karibu. So nataka niseme kwamba kwa ajili ya mashamba hii ya kukuza mchele tumeona ya kwamba TARDA inafanya bidii kuhakikisha kwamba hii miradi inakuwa revived ili iweze kusaidia watu ya area hii na kusaidia Kenya kwa jumla. Ijapo inahitaji pesa nyingi, lakini wako na mpango na serikali kutafuta mtu ambaye anaweza kukuja ku-revive hii project. Kwa ile program ya serikali inasema kwamba tufanye kazi kwa ushirikiano na watu wengine, ile inaitwa PPP, Public Private Partnership. So hii ni mradi moja ambayo tukifaulu kupata mtu investor ambaye anaweza kukuja hapa, hii miradi iko na capacity ya kutoa mchele ambaye inaweza kutosheleza Kenya hii, na hata tubaki na mchele ambaye tunaweza kuexport ama kupeleka katika nchi zingine. So nataka nisishukuru TARDA na serikali. Jana tulikuwa upande wa Galole, of course hii sasa ni Garsen. Tulikuwa jana upande wa Galole, tukaona huko water pan ambayo ilifanywa na CDA, Coast Development Authority, ambayo pia ni RDA. Tulienda Boji ambayo ni irrigation, pia tukaona mambo ambayo inafanyika pale, na kuna irrigations nyingi ambayo imefanywa na CDA karibu 3 ambayo inanufaisha wakaji wa pwani hapa. Na CDA, Coast Development Authority, ni one of the RDAs kama vile TARDA ni moja wao. So ukiangalia mali TARDA na Coast Development Authority na hizi authorities zingine ina cover ni sehemu kubwa ya Kenya, na ukiona zile miradi ambayo kama vile tumeshuhudia imefanyika kupitia RDAs, ni miradi ambayo inaguza wananchi wa kawaida, na wameenda mpaka wamefikia wale wananchi, kwa sababu kuna mambo ya maji, maboreholes, kuna water pans ile inapea watu maji ya mifugo pamoja na ile kutumia kwa domestic. Na tunataka kusema kwamba RDS inafanya kazi nzuri katika Kenya hii, na rasilimali ile kidogo wanapewa wahakikisha kwamba wamefanya miradi ama projects ambayo wananchi wamefurahia, vile ambavyo tumeona katika thibitisho yao wakati tumetembea hii siku mbili ambayo tumekuwa hapa. So nataka niseme kwamba niombe serikali iweze kuresource RDS ndio waweze kufanya hata zaidi miradi mingi zaidi ambayo inaguza wananchi wa kawaida. Wao wako na request mingi, mambo ya maji, mambo ya water pans na mambo mengine ambayo wananchi wanahitaji, na hao ndio wako karibu na wananchi kuliko hata zile wizara ambayo wanakaa Nairobi. Hao ndio wako karibu zaidi, na wanajua changamoto ile wananchi wanapitia, na pesa tu wangepata kidogo hivi hata Kenya ingebadilishwa na RDS. So nataka niseme ya kwamba RDS waweze kuongezewa fedha ili waweze kufanya miradi mingi zaidi ili wananchi wa Kenya waweze kufurahi. Vile tumetembea kuanzia jana mpaka leo, tumeona ya kwamba kumbe serikali pia inafanya kazi kupitia RDS. Wale ambao wanakaa pale Nairobi na kusema hii serikali haijafanya chochote, tunataka kuhakikishia kwamba sisi tumetembea na tumeona miradi ya serikali
ambaye imefikia wananchi na wananchi wamefurahi. Wale ambao wamepata maji, wale ambao wamechimbiwa water pan, wale wamepatiwa boreholes, wamefanyiwa irrigation, yote hiyo ni pesa ya serikali kuu kupitia RDS ambayo imefikia kwa wananchi. Kwa hivyo nataka nishukuru pia serikali, na nataka niseme kwamba inatakikana watu watembee waone miradi ile serikali imefanya ndio waweze kutoa taarifa kamili, badala ya kusema tu serikali haijafanya chochote, serikali haijafanya kitu. Sisi tumetembea, tumeona, na tunataka kusema kwamba serikali iweke mikakati zaidi na iweze kutoa pesa zaidi hasa kwa RDS, ili RDS waweze kufanya miradi ambayo itasaidia wananchi zaidi. Asanteni. That the task force or the committee that has been tasked to assess the effectiveness of RDS in light of devolution, that is the 2 levels of government, should do enough public participation so that when they come out with a verdict, they should come out with a verdict or an outcome that is agreeable to all the stakeholders. I'm sure if they went out to look at the impact of RDS on communities, on Kenyans would give back a verdict that RDS should not go away. So I want them to really take this one very seriously, that they have to do enough public participation, because I know the view of the majority of Kenyans is that more than any other thing, RDS have impacted well on the people of Kenya. Thank you. Asante sana, jina langu ni Mawadhe, mbunge wa Embakasi ya Kusini. Mimi ningetaka kuanza kwa kupongeza ndugu yetu Bwana Liban ambaye ndiye Bwana MD wa Tarda. Kama alivyosema Bwana mwenyekiti wetu, ili jambo la kutoa fedha ama kuwezesha hizi RDS ama Regional Development Authorities kifedha kwenye budget ni lazima litiliwe mkazo sana. Sababu tukipata gap yetu ya mchele ni 900,000 tons za nchi nzima, and yet sisi wenyewe tunaweza kutoa about karibu 70% to 80% of that. Watu wa Tarda hapa Tanadhi wakiwezeshwa na huu mradi wa mchele. Tuko na mchele hapa ambao unatosha na unasaidia wananchi wetu. Badala hizo pesa zikwende kule ng'ambo kuwalipa wakulima wa nchi zingine, mbona tusiwalipe wakulima wetu wa hapa hivi Tanadhi ama si Tanadhi, Tana River. Inawezekana. Tuko na mpunga hapa mkononi mwetu, mpunga huu hapa ambao ni mchele ambao haujaprocessiwa, tunao produce, lakini hatujautilia maanani kilimo chetu ama kuwezesha Tarda. Ile PPP ambao serikali inaomba ama Tarda inaomba isaidiwe na serikali kuu, ndiposa iweze kuweza kufungua mradi tena. Tunaomba tafadhali tuwasaidie, ndio Wakenya wetu ambao wako eneo hili la Tana River pamoja na Mombasa ya juu pamoja na Lamu wataweza kufaidika na Malindi pia wataweza kufaidika na kuweza kupata mapato. Kwa hizi RDA zetu ama Regional Development Authority zetu, hata zile ziko Rift Valley, Machakos, huko Laikipia, zote ziwezeshwe ndiposa ziweze kuwasaidia wananchi leo kwenye ground kufanya mambo ya development. Asanteni sana, na kwa mara ya mwisho pia na kushukuru sana Bwana MD. Keep up the good job. Ndio uzuri wa kuwa na MD ambao uko na miaka ya makamu, ambaye anajua mambo ya teknolojia, ambaye anajua mambo ya sayansi, anaweza kutusaidia kuvuka huu mpaka kabla wakati wake hujaisha in the next 5 years. Asante sana.